Hello, ladies and gentlemen. This time it's week 3. We have talked about smart society, or actually, we started to introduce smart society, and now let's start and let's think about AI. Okay, so let's see what are the subjects here also. We will also look at some videos as you see, and we continue with the topics which we have already had this week. What is artificial intelligence? And we continue with the foundation of artificial intelligence, the history of artificial intelligence, and the state of the art as well. This time, this video is going to be in English. When we started the class on Tuesday, we talked about this topic. What is actually intelligence? And here you go. Now, intelligence involves certain mental activities composed as the following: so learning, reasoning, understanding, grasping truth, seeing relationships, considering meanings, and separating fact from belief as well. Let's continue also. And even though you can create algorithms and provide access to data in support of this process within a computer's capability to achieve intelligence is very narrow, very limited. For example, a computer is incapable of understanding anything because it relies on machine processes to manipulate data using pure math in strictly mechanical fashion. Likewise, computers can't easily separate truth from mistruth. In fact, no computer can fully implement any of the mental activities described in the list above. As part of deciding what intelligence actually involves, categorizing intelligence can be also helpful. Humans don't use just one type of intelligence. Rather, they rely on multiple intelligences to perform tasks. So there are different kinds of, but we will talk about them later. Now, let's get back to this slide. And you see here, we call ourselves Homo sapiens because our intelligence is so important to us. The field of artificial intelligence, or AI, is concerned with not just understanding but also building intelligence entities, machines that can compute how to act effectively and safely in a wide variety of novel situations. Surveys regularly rank AI as one of the most interesting and fastest growing fields, and it is already generating over $1 trillion a year in revenue. Well, intellectual frontiers of AI are wide open, whereas a student of an older science, such as physics, might feel that the best ideas have already been discovered by Galileo, Newton, Curie, Einstein, and the rest. AI still has many openings for full-time masterminds. AI currently encompasses a huge variety of subfields ranging from the general, so learning, reasoning, perception, and so on, to the specific, such as playing chess, proving mathematical theorems, writing poems or poetry, then driving a car, or even diagnosing diseases. AI is relevant to any intellectual task
It is truly a universal field. So, what is AI? We have claimed that AI is interesting, but we haven't yet said what it is. Historically, researchers have pursued several different versions of AI. Some have defined intelligence in terms of fidelity to human performance, while others prefer an abstract, formal definition of intelligence called rationality, saying, doing the right thing. The subject matter itself also varies. Some consider intelligence to be a property of internal thought processes and reasoning, while others focus on intelligent behavior and external characterization. Now, from these two dimensions, so human against rational and thought against behavior, there are four possible combinations, and there have been adherents and research programs for all four. The methods used are necessarily different. The pursuit of human-like intelligence must be in part an empirical science related to psychology, involving observations and hypotheses about actual human behavior and thought processes. A rationalist approach, on the other hand, involves a combination of mathematics and engineering, and connects to statistics, control theory, and economics. The various groups have both disparaged and helped each other. Now let's try to find again the four ways to define AI. That is, acting humanly, thinking rationally, and acting rationally. So all these are very important, and now we understand this. The first one is acting humanly. The Turing test approach. The Turing test, proposed by Alan Turing in 1950, was designed as a thought experiment that would sidestep the philosophical vagueness of the question, can a machine think? A computer passes the test of if a human interrogator, after posing some written questions, cannot tell whether the written answers come from a person or from a computer. For now, we know that programming a computer to pass a rigorously applied test provides plenty to work on. The computer would need the following capabilities: natural language processing to communicate successfully in a human language, knowledge representation to store what it knows or hears, automated reasoning to answer questions and to draw new conclusions, machine learning to adapt to new circumstances and to detect and extrapolate patterns. Turing viewed the physical simulation of a person as unnecessary to demonstrate intelligence. However, other researchers have proposed a total Turing test, which requires, and here you go, interaction with objects and people in the real world. To pass the total Turing test, a robot will need computer vision, and speech recognition, robotics to manipulate objects and move about.
So in Korean, 전체 튜링 테스트를 통과하려면 로봇이 더 필요합니다. 세상을 인식할 수 있는 컴퓨터 비전과 음성 인식이 필요합니다. 물체를 조작하고 움직일 수 있는 로봇 공학이 필요합니다. So these six disciples compose most of AI, yet AI researchers have devoted little effort to passing the Turing test, believing that it is more important to study the underlying principles of intelligence. The quest for artificial flight succeeded when engineers and inventors stopped imitating birds and started using wind tunnels and learning about aerodynamics. Now, let's see this Turing test. 인공지능이 인간을 넘어서는지 어떠한 기준으로 알 수 있을까요? 이 특이점이 곧 온다. 인공지능이 스스로 생각할 수 있고 그 수준이 되면 인류를 말살시킬 수도 있지 않을까. 안녕하세요. 뇌과학 박사 장동선입니다. 오늘은 기계가 사람처럼 생각하는 것을 어떻게 테스트할 수 있을까라는 질문을 가져왔어요. 그러니까 영화나 소설을 보면 사람을 넘어서는 인공지능, 사람을 넘어서는 로봇, 기계의 시대 이런 얘기들이 많이 나오잖아요. 근데 정말 단순하게 우리가 테스트할 때 정말 이 기계가 사람만큼의 능력을 지니고 있는지를 어떻게 알 수 있는데 어떻게 이 기계의 지능을 테스트하는데 라는 질문을 던질 수가 있을 거예요. 그런데 이 질문에 대한 답은 간단하다고 영국의 수학자이자 엔지니어, 인공지능 연구의 선구자인 앨런 튜링은 이야기를 합니다. 인간과 기계가 구분하기 어려워지는 시점까지 오게 되면 기계가 인간만큼의 지능을 갖고 있는 거지 라고 얘기를 하죠. 그래서 제안하는 것이 바로 튜링 테스트입니다. 그러니까 앨런 튜링이 제안을 했기 때문에 튜링 테스트라고 이야기를 하는데요. 본인이 제안을 했을 땐 이걸 사실 이미테이션 게임이라고 얘기를 했습니다. 이 앨런 튜링이 주연하는 또 다른 유명한 영화가 있죠. 이미테이션 게임. 바로 이 튜링 테스트, 원래 이미테이션 게임에서 따온 제목이라고 할 수가 있습니다. 자, 그러면은 튜링 테스트가 어떻게 만들어져 있는지 조금 더 구체적으로 살펴보면요. 일단 테스트를 하는 인간이 있습니다. 인간 판사라고 부를 수도 있죠. 이 인간 판사는 대화를 하는 쪽이 기계인지 인간인지 알 수가 없고 대화를 하고 나서 난 지금 기계랑 대화한 것 같아. 난 지금 인간이랑 대화한 것 같아. 판단을 내리게 되는 거죠. 인간 판사가 물론 한 명만 있으면 안 될 거고 예를 들어서 뭐 한 100명 정도의 이 여러 사람들의 30% 이상이 기계를 인간으로 착각했다. 그러면 튜링 테스트를 통과한다라고 쓰고 있습니다. 그리고 이런 예측까지 해요. 2000년대까지는 아마 이런 기계가 나올 것 같다. 그리고 실제로 1991년부터 매년 르브너상을 받기 위한 대회가 열립니다. 그러니까 일종의 튜링 테스트가 매년 열리고 있는 거죠. 그래서 세계 유수의 챗봇 프로그래머들, 컴퓨터 프로그래머들 이들이 각자 자기들이 만든 기계 알고리즘을 갖고 와서 튜링 테스트에 참가를 하게 되죠. 이게 오랫동안 거의 20년 넘게 거의 30년 가까이 이 튜링 테스트를 통과하는 기계는 없었습니다. 근데 2012년도에 러시아의 새 프로그래머가 유진 구스트맨이라고 하는 챗봇을 만들었는데요. 이 유진 구스트맨은 페르소나를 아주 정확하게 가지고 있었어요. 우크라이나에서 태어나서 자란 13살짜리 소년이고 원래 백그라운드가 그래서 실수를 하더라도 사람들이 사람이라면 이 정도는 버벅될 수 있지라고 생각할 수 있는 캐릭터로 튜링 테스트를 통과하게 됩니다. 근데 지금 시점에서는 이미 튜링 테스트를 통과한 챗봇 기계 여럿 나온 상태입니다.
그래서 지금으로 보면 튜링 테스트가 정말 기계가 생각할 수 있다라는 걸 증명해 주냐라는 부분에 대해서 의문을 제기할 수도 있을 것 같습니다. 실제로 지능의 척도로 사용되는 테스트라기보다는 우리가 기계를 인간과 구분할 수 없을 정도까지 왔느냐 오지 않았느냐 모방 자체가 척도라고 보는 것이 맞고요. 그래서 튜링 테스트가 일종의 이미테이션 게임이라고 할 수 있는 거죠. 자, 그런데요. 요 튜링 테스트를 굉장히 강력하게 공격한 철학자들과 인지과학자들이 있었습니다. 바로 버클리 대학교의 존 썰 교수, 굉장히 유명한 철학자, 인지과학자인데요. 썰 교수는 튜링 테스트의 허점을 공격하면서 일종의 생각 실험을 제안합니다. 바로 중국인 방이라는 실험을 제안하는 거예요. 딱 갇혀져 있는 방이 있어요. 그 바깥에 중국 사람이 있어요. 중국 사람은 중국말로 채팅 메시지를 보냅니다. 그런데요, 요 채팅 메시지를 정확한 알고리즘에 따라서 답을 주게 하는 정확한 매뉴얼이 있다고 상상을 하는 거예요. 그래서 사람이 중국어는 하나도 모르지만 내가 알고 있는 룰들, 내가 알고 있는 규칙들에 기반해서 똑같이 답을 줘도 바깥에 있는 중국 사람은 중국어를 하네 라고 생각할 수밖에 없지 않을까. 그래서 요 중국인 방 예를 통해서 존 썰 교수가 하고 싶었던 말은 이거죠. 그 안에 있는 미국 사람이 중국어를 하나도 이해하지 못해도 얘가 중국어를 한다고 믿을 수 있는 거잖아. 그러니까 그 안에는 인공지능이 정말 이해를 했는지 생각을 했는지 이걸 어떻게 이 테스트로 알 수 있어 라고 비판을 던지죠. 그래서 이 주제는 굉장히 철학적인 레벨로 넘어가기도 합니다. 이렇게 튜링 테스트 얘기와 중국인 방 얘기를 하면요, 모르는 사람은 재밌게 들었을지 몰라도 이쪽 공부를 좀 한 사람들은 심심했을 거예요. 다 아는 얘기인데. 이 중에 또 흥미로운 사실이 하나 있습니다. 튜링 테스트를 위해서는 어떤 기계 알고리즘이 가장 인간으로 많이 표를 받았는가가 튜링 테스트의 지표가 되는 건데, 거꾸로 매년 주어지는 상 중엔 이것도 있대요. 인간이면서 가장 인간 같다는 표를 많이 받은 인간. 그러니까 이게 most human price라고 그러는 거예요. 그러니까 왜냐하면 사람인데도 얘는 기계 같은데? 라는 판단을 받을 수도 있잖아요. 근데 사람이면서 가장 사람답다라고 평가를 많이 받은 사람에 대한 상도 있다는 게 흥미로운데, 이걸 가지고 가장 인간다운 인간이라는 책을 쓴 브라이언 크리스천 박사가 있습니다. 근데 이 사람이 이렇게 얘기하죠. 인간을 가장 인간답게 만드는 것이 무엇일까? 기계가 언제 인간을 넘어서는가를 테스트하기보다는 무엇이 사람들로 하여금 인간이 정말 인간답다라는 느낌을 주게 할까라고 했는데, 조금 안타깝게도 초기에 가장 인간 같다는 소리를 들었던 위너들은 굉장히 감정의 기복이 심하거나 땡땡대거나 견디기 어려운 성격을 가진 그런 사람들의 경우가, 저렇게 짜증을 내고 저렇게 어려운 성격을 가진 거는 인간 아니고는 기계가 저럴 수 없어 라는 생각을 주게 했다고 하는 거죠. 그렇지만 그 외에 브라이언 크리스천 박사의 경우는 그렇다면 어떻게 가장 인간다운 인간이라는 평가를 얻을 수 있었을까요? 그거는 바로 불복종하는 자세, 모든 걸 의심하는 자세, 이러한 것들이 인간답다라는 평을 받았다고 합니다. 그러니까 수동적으로 질문을 받기만 한 게 아니라 자신만의 방식으로 딴지를 건다든지 뭔가 약간 다른 식으로 받아가지고 대답을 할 때 인간답다, 책으로 써서 이야기하고 있기도 합니다. 그런데요, 사실 지금 이 영상을 보고 있는 우리한테는 이 튜링 테스트가 잘 안 와닿을 수 있어요. 그 이유는 뭐냐면 우리는 이미 이 튜링 테스트가 나오던 1950년대, 튜링 테스트를 공격하던 존 썰의 반론이 나온 1980년대를 지나서 지금 우리는 이미 굉장히 인간 같은 여러 챗봇과 알고리즘들과 일상을 함께 보내고 있잖아요. 실이랑도 대화를 할 수가 있고, 우리가 사용할 때 사실 진짜 사람과 대화하듯 대화할 수 있는 챗봇들이 존재하기도 합니다. 그러니까 정말 인간답다라는 평가를 받았던 챗봇은 잠깐 동안 나왔다 사라지기도 했죠. 이루다 같은 경우도 많은 팬들이 있었고 정이 들었다라고 할 수 있을 정도로 굉장히 인간답다라는 평을 받았습니다. 그리고 이제 사실 글로벌하게 봤을 때는 GPT-3라고 하는 언어 모델이 정말 엄청난 센세이션을 이끌었는데요. 들리는 바에 의하면 전 세계에 있는 모든 위키피디아 데이터베이스도 있다고 합니다. 정말 인간과 구분할 수 없을 정도의 채팅 정도는 일도 아니죠. 그렇다면 지금의 잣대에서 한 번 더 질문을 해볼까요? 튜링 테스트를 인공지능이 이미 통과해버린 지금, 인공지능이 인간을 넘어서는지 우리는 어떠한 기준으로 알 수 있을까요? 우리는 인공지능을 진짜 인간 같다고 이미 인정을 하는 걸까요? 요즘 연구자들은 이 레벨에, 그러니까 인간을 넘어서는 지성을 가진 레벨의 인공지능에 대해서 AGI라는 이름을 붙였습니다. 일반 인공지능이라고 해서 한 분야에서만 인간을 넘어서는 뛰어남을 보여주는 것이 아니라 다양한 분야들을 아울러서 한 분야의 지식을 다른 분야에
지능에 적용할 수도 있고 이것을 인공지능이 할 수 있게 되면 인간 레벨의 지능과 퍼포먼스를 진짜 보인다라고 인정할 수 있지 않을까라고 하는 잣대를 이야기하고 있고요. 그래서 인공지능이 인간이 하는 모든 것들을 다 할 수 있게 되는 그리고 심지어 그것을 넘어서게 되는 포인트를 미래학자 레이 커즈와일은 특이점이라고 부르기도 했습니다. 그래서 되게 유명한 레이 커즈와일의 책은 특이점이 온다라는 책이 있죠. 원제에서 나온 말은 singularity예요. 근데 singularity는 되게 여러 가지 의미를 가지고 있는데 인간과 기계의 경계가 무너지는 포인트를 특이점이라고 하는 거예요. 기계가 인간처럼 사고하고 인간이 할 수 있는 모든 걸 할 수 있게 된다는 게 의미하는 바가 뭐예요? 인간과 기계의 구분을 우리가 더 이상 찾을 수가 없는 그 구분이 모호해지기 때문에 하나 되는 순간 이걸 이제 싱귤라리티라고 얘기를 하면서 표현을 했는데요. 특이점이 넘어선 이후에 인공지능을 사람들이 두려워하는 이유는 인공지능이 스스로 생각할 수 있고 그래서 계속해서 스스로 배우고 자기 스스로를 업그레이드할 수 있는 그 수준이 되면 인간이 필요 없어지잖아요. 자기가 자기 스스로를 업그레이드 시키는 과정을 엄청나게 빠르게 무한반복하게 되면 결국 인류를 말살시킬 수도 있지 않을까, 인류를 뛰어넘는 존재가 생기는 것이 아닐까라고 하는 두려움을 많은 사람들이 가지고 있는 거고, 그래서 일론 머스크 같은 사람은 그렇다면 인공지능과 인간의 뇌를 연결해버리겠어, 글자 그대로 특이점을 먼저 만들어버리는 거죠. 그래서 사실 여기까지 오게 되면 우리가 말하는 기계가 스스로 생각할 수 있는가, 이 주제가 거의 SF 영화가 되어버리곤 합니다. 이 특이점이 곧 온다, 제가 죽기 전에 2050년 안에 온다 라고 말하는 많은 과학자들이 있기도 한 반면 그러한 특이점은 오지 않을 거다라고 얘기하는 사람들도 많아지고 있습니다. 이들은 어떻게 얘기하냐면요, 모든 걸 다 하는 그런 특이점을 지나는 인공지능이 오기보다는 금융, 의료, 모빌리티 엄청나게 많은 분야에 이 인공지능 기술이 제각각 다 사용되게 될 것이기 때문에 우리가 하나의 잣대로 인간을 평가할 수 없듯이 하나의 잣대로 인공지능을 평가해서 인공지능이 인간을 넘어섰다 말할 수 없을 것이다 라고 말하는 학자들도 늘어나고 있습니다. 사실 그렇죠. 바둑에서 인간을 이겼다고 인간의 지능을 넘어섰나요? 체스에서 인간의 지능을 넘어섰다고 정말 인간을 넘어섰나요? 각각의 분야에서 넘어섰을 뿐이죠. 그리고 이런 분야들이 굉장히 많이 생겨나고 있다라고 정리할 수 있을 것 같고요. 사실 이 인공지능 이야기와 기계, 지능 이 이야기가 이렇게 재밌는 이유는요, 이게 사실 잘 답하기 어려운 굉장히 철학적인 영역을 건들고 있어서 그래요. 사실 우리는 다른 사람을 봐도 진짜 아웃풋, 출력만으로 우리가 서로를 판단하기 때문에 인공지능이나 기계에 대해서도 그 정도 잣대밖에 들이댈 수 없지 않은가라고 생각할 수 있을 것 같은데요. 약간의 키는 뇌과학자들이 지고 있습니다. 왜냐하면 정말 뇌 속을 들여다볼 수 있게 됐거든요. 그러한 인간의 뇌를 통해서 알게 된 것들을 인공지능에게는 어떻게 활용할 수 있을까? 많은 과학자들이 끊임없이 고민하고 또 새로운 잣대와 기술들을 개발하고 있는 중입니다. 이번 이야기가 흥미로우셨다면요, 구독과 좋아요, 알람 설정 해주시고요. 제가 미처 생각하지 못했던 것들이 있다면 꼭 댓글로 남겨주세요. 여러분 모두 행복하세요. And now let's continue from there. And let me see if I can add something additionally to acting humanly. So when a computer acts like a human, it best reflects the Turing test, in which the computer succeeds when differentiation between a computer and a human is not possible. This category also reflects that most media would have you believe AI is all about. You see, it employed for technologies such as natural language processing, knowledge representation, automated reasoning, and machine learning. The original Turing test didn't include any physical contact. Modern techniques include the idea of achieving the goal rather than mimicking human completely. And now, let's start to think or
use the next point here, the way to define AI thinking humanly, the cognitive modeling approach. To say that a program thinks like a human, we must know how humans think. We can learn about human thoughts in three ways: introspection, trying to catch our own thoughts as they go by; psychological experiments, observing a person in action; and brain imaging, observing the brain in action. Once we have a sufficiently precise theory of the mind, it becomes possible to express the theory as a computer program. If the program's input and output behavior matches corresponding human behavior, that is, evidence that some of the program's mechanism could also be operating in humans. Now, for example, Alan Newell and Herbert Simon, who developed GPS, and I'm not talking about the positioning system, I'm talking about general problem solver, were not content merely to have their program solve problems correctly. They were more concerned with comparing the sequence and timing of its reasoning steps to those of human subjects solving the same problem. The interdisciplinary field of cognitive science brings together computer models from AI and experimental techniques from psychology to construct precise and testable theories of the human mind. Cognitive science is a fascinating field by itself, worth of several textbooks as well. Now, in the early days of AI, there was often confusion between the approaches. An author would argue that an algorithm performs well on task and therefore a good model of human performance, or vice versa. Modern authors separate the two kinds of claims. This distinction has allowed both AI and cognitive science to develop more rapidly. The two fields help each other, most notably in computer vision, which incorporates the neurophysiological evidence into computational models. So, today, these two are separated. This distinction has allowed both AI and cognitive science to develop more rapidly. We talked about the following as well: introspective, psychological experiment, and brain imaging. Now, think about that. Introspective is about detecting and documenting the techniques used to achieve goals by monitoring one's thought processes. Then, psychological testing, observing a person's behavior and adding it to a database of similar behaviors from other persons given a similar set of circumstances like goals, resources, and environmental conditions. Maybe the major factors among all the other factors. Brain imaging
is about monitoring brain activity directly through various mechanical means such as computer axial tomography, so CAT, magnetic resonance imaging, so MRI, and so on. After creating a model, you can write a program that simulates the model. Given the amount of variability among human thought processes and the difficulty of accurately representing these thought processes as part of a program, the results are experimental at best. This category of thinking humanly is often used in psychology and other fields in which modeling the human thought process to create realistic simulations is essential. Now, take the next factor, which is, or next way to define AI, which is thinking rationally, the laws of thought approach. So, thinking rationally. Well, studying how human thinks, or humans think, using an established standard enables the creation of guidelines that describe typical human behaviors. A person is considered rational when following these behaviors within certain levels of deviation. A computer that thinks rationally relies on the recorded behaviors to create a guide to how to interact with an environment based on the data at hand. Let's see if we can talk about this in Korean as well. 정립된 표준을 사용해서 인간의 사고 방식을 연구하면 일반적인 인간 행동을 설명하는 가이드라인은 만들 수 있습니다. 특정 수준의 편차 내에서 이러한 행동을 따를 때 사람은 합리적이라고 간주됩니다. 컴퓨터는 합리적으로 생각하는 컴퓨터는 기록된 행동에 의존해서 현재 데이터를 기반으로 환경과 상호 작용하는 방법에 대한 가이드를 만듭니다. So I continue with the Korean text here as well for you. So the goal of this approach is to solve problem logically when possible. In many cases, this approach would enable the creation of a baseline technique for solving a problem, which would then be modified to actually solve a problem. In other words, and here you see it, the solving of a problem in principle is often different from solving it in practice, but you still need to have a starting point. Now continue. Now the Greek philosopher Aristotle was one of the first to attempt to codify right thinking. That is, irrefutable reasoning processes. In Korean as well. So
uh, right thinking would be 올바른 사고. And in his syllogism, provided patterns for argument structures that always yielded correct conclusions when given correct premises. So, Aristotle's syllogism, and in Korean would be Aristoteles의 3단 논법은 올바른 전제가 주어지면 항상 올바른 결론을 도출하는 논증 구조의 패턴을 제공했습니다. Now, getting back to right thinking. The canonical example starts with Socrates is a man, all men are mortal, and that is the conclusion that Socrates is mortal as well. This reasoning we use always, but not always correct. These laws of thought were supposed to govern the operation of the mind. Their study initiated the field logic. Now, what is logic? Logic is a system used for distinguishing between correct and incorrect arguments. Logic includes a set of principles that allow us to demonstrate what is true. Logicians in the 19th century developed a precise notation for statements about objects in the world and their relations among them. By 1965, programs could solve any solvable problems described in logical notation. The so-called logicist tradition within artificial intelligence hopes to build on such programs to create intelligent systems. Logic, as conventionally understood, requires knowledge of the world that is certain, a condition that in reality is seldomly achieved. But first, let's see those things what we talked about. Premise. What is premise? Now, each individual thing you already know or assume in a logical argument calls a premise. A premise is like any ordinary statement you or I might make, except that it can be evaluated to obtain an answer of true or false. Now, are the following premises? Break a leg? Well, no, not at all. What time is it? Well, you can't say it's true or false. It's cold outside. That would be a promise. So, it's cold outside. That means I have to take a jacket. Once all promises are stated, the next step is to analyze them and react accordingly with a conclusion. Now, we also have another video, inductive vs deductive arguments. Before starting the video, let's talk about the deductive argument first. 연역적 주리 is the strongest form as reasoning because its conclusion necessarily follows from its premises. So long as it has been constructed properly and the premises are incontrovertibly true. The deductive argument can fail in two ways. One of its premises could turn out to be false. So Missy is dark, all dogs are brown, that is false, right? And that for Mrs. Brown, not because of that and Mrs. Brown, but there are some brown dogs and that's it, that's all.
In computer jargon, this example would be garbage in and garbage out. So if you give something trash to a computer, then you get trash from the computer. The second way of deductive argument fails is when the conclusion doesn't necessarily follow from the premises. Well, all tennis balls are round. The earth is also round. Therefore, the tennis ball is an earth, or earth is a tennis ball. In reality, deductive arguments are relatively rare. Inductive reasoning deals in probabilities rather than hard black and white rules. So now let's take the look of the video which I just mentioned before. 연역과 귀납에 대해 잘 알려진 오해가 하나 있습니다. 그에 따르면 연역이란 일반적인 사실로부터 구체적인 사실을, 귀납은 구체적인 사실로부터 일반적인 사실을 도출한다고 설명되죠. 하지만 이러한 설명은 기억하기도 어려울 뿐 아니라 대단히 잘못된 설명입니다. 따라서 이번 영상에서는 연역과 귀납의 올바른 정의를 소개해드린 후 왜 저러한 오해가 생겼는지 살펴보도록 하겠습니다. 결론부터 말씀드리면 연역과 귀납을 구별하는 올바른 기준은 전제가 결론을 얼만큼 보장하느냐 하는 것입니다. 예컨대 전제가 결론을 필연적으로 뒷받침한다면 연역 논증이고 개연적으로 뒷받침하면 귀납 논증이라 하죠. 한번 예를 들어 보겠습니다. 주어진 논증에서 전제는 결론을 얼만큼 보장할까요? 간단히 분석해보면 모든 사람이 죽는다는 명제가 참이고 소크라테스가 사람이라는 명제도 참일 경우 결론은 항상 참일 수밖에 없습니다. 이처럼 전제가 결론을 필연적으로 뒷받침하는 논증을 연역 논증이라 하죠. 그렇다면 조금 다른 예시를 살펴보겠습니다. 주어진 논증에서 전제는 결론을 얼만큼 보장할까요? 이 경우 우리는 소크라테스부터 플라톤에 이르는 여러 사람들의 죽음을 확인함으로써 모든 사람은 죽는다는 사실을 제법 개연적으로 추론할 수 있습니다. 하지만 이러한 결론은 참일 가능성이 대단히 높을 뿐이지 필연적으로 참이라 할 수는 없습니다. 이를테면 냉동인간이라든가 혹은 어딘가에 숨어 살고 있는 불멸의 인간이 존재할지도 모르기 때문이죠. 이처럼 전제가 결론을 높은 확률로 뒷받침하는 논증을 귀납 논증이라고 합니다. 다시 말해 귀납 논증은 관례가 뒤따를 수 있는 논증이기도 하죠. 따라서 내용을 정리하면 이렇습니다. 연역이란 전제가 결론을 필연적으로 보장하는 논증이며 귀납이란 전제가 결론을 개연적으로 보장하는 논증이다. 그렇다면 이제 두 논증을 비교해 보겠습니다. 부수적인 전제들을 제거하여 논증을 단순화하면 두 논증의 추론 방식이 정반대라는 사실이 확연히 드러납니다. 두 논증은 전제와 결론이 서로 뒤바뀐 모양을 이루고 있죠. 여기서 주목할 점은 전제와 결론의 포함 관계입니다. 자명하게도 소크라테스라는 한 사람은 사람 집합에 포함되는 하나의 원소에 불과하죠. 따라서 연역 논증의 결론은 전제에 포함되는 명제이며 귀납 논증의 결론은 전제의 범위를 넘어서는 명제입니다. 따라서 연역 논증은 전제가 참이라면 결론도 참일 수밖에 없으며 반면 귀납 논증은 전제가 참이라 해서 결론 또한 참일 거라는 보장이 없죠. 이러한 의미 차이는 연역과 귀납의 한자어에도 잘 담겨 있습니다. 연역의 한자 구성은 풀연과 풀역으로 즉 커다란 묶음을 낱개로 잘게 풀어내는 의미를 연상시킵니다. 반면 귀납의 한자 구성은 돌아갈 귀와 거두어들일 납으로 즉 잘게 풀어진 조각들을 거두어들여 본래의 커다란 묶음으로 돌아간다는 의미를 함축하죠. 그렇다면 이제 우리는 연역과 귀납에 대한 오해의 근원을 알 수 있게 되었습니다. 두 논증을 보면 알 수 있듯 연역 논증은 모든 사람이 죽는다라는 일반적인 전제로부터 소크라테스의 죽음이라는 구체적인 결론을 도출하고 있으며 반면 귀납 논증은 소크라테스의 죽음이라는 구체적인 전제로부터 모든 사람의 죽음이라는 일반적인 결론을 도출하고 있죠. 이러한 이유로 수많은 교과서에서는 연역이란 일반적 사실로부터 구체적인 결론을, 귀납이란 구체적 사실로부터 일반적인 결론을 추론하는 것이라고 잘못 설명해왔던 것입니다. 하지만 이것은 명백히 잘못된 설명입니다. 다음의 예시를 살펴보겠습니다. 주어진 논증의 각 명제들을 살펴보면 전제 1은 일반적이며 결론은 구체적입니다. 따라서 전통적인 정의에 따르면 주어진 논증은 일반적 사실로부터 구체적 사실을 추론하는 연역 논증이라 할 수 있겠죠. 하지만 주어진 논증은 귀납 논증입니다. 전제가 결론을 필연적으로 보장하지 않기 때문이죠. 이처럼 귀납 논증도 때로는 일반적인 사실로부터 구체적인 사실을 추론할 수 있으며 연역 또한 마찬가지로 구체적인 사실로부터 일반적인 사실을 추론할 수 있습니다. 따라서 연역과 귀납에 대한 전통적인 정의는 완벽한 정의라 할 수 없습니다. 앞서 소개했듯 귀납 논증은 전제가 결론을 개연적으로 뒷받침하는 논증입니다. 따라서 귀납 논증은 전제가 참일 경우 결론 또한 참일 가능성이 크지만 100%는 아니라는 이야기이죠. 어쩌면 이러한 사실은 귀납 논증의 한계일지도 모릅니다. 대표적인 예로 칠면조의 역설이라는 버트런트 러셀의 예시를 살펴보겠습니다.
예컨대 칠면조를 기르는 한 사람이 1월 첫째 날 아침 9시에 칠면조에게 먹이를 줍니다. 주인은 그러한 행동을 12월 24일까지 거의 1년 동안 지속합니다. 이 경우 우리가 칠면조의 입장에서 추론을 해본다면 12월 25일에도 주인은 역시나 동일한 행위를 반복할 것이라 예측할 수 있겠죠. 하지만 유감스럽게도 주인은 12월 25일 크리스마스를 맞이하여 가족과 칠면조 요리를 먹기 위해 칠면조를 도살했습니다. 이로써 칠면조의 귀납적인 추론은 비극적인 실패로 마무리된 거죠. 이를 통해 우리가 알 수 있는 교훈은 귀납 논증의 경우 아무리 전제가 많더라도 결론을 필연적으로 보장할 수는 없다는 것입니다. 실제로 이러한 이유 때문에 과거엔 연역 논증이 우세했습니다. 고전 논리학에서는 확실하지 않은 사실을 말하는 것보다 필연적으로 사실인 것만 말하는 것이 진리라고 여겨졌기 때문이죠. 하지만 사실 연역 논증의 결론이 필연적일 수 있는 이유는 애초에 결론이 전제에 포함되어 있는 구조이기 때문입니다. 이를테면 소크라테스는 죽는다라는 결론이 사람은 죽는다라는 전제에 포함되는 것처럼 말이죠. 다시 말해 연역 논증은 우리가 전제를 통해 이미 알고 있는 사실을 반복하는 것에 지나지 않습니다. 반면 귀납 논증의 결론은 비록 거짓일지도 모르지만 대신 우리가 알지 못했던 새로운 정보라는 점에서 큰 가치가 있죠. 따라서 연역과 귀납의 장단점을 정리하면 다음과 같습니다. 지금까지 논의한 내용을 간단히 정리해 보겠습니다. 첫째, 연역 논증이란 전제가 결론을 필연적으로 뒷받침하는 논증이며 판례가 존재하지 않는다. 둘째, 귀납 논증이란 전제가 결론을 개연적으로 뒷받침하는 논증이며 판례가 존재한다. 셋째, 연역 논증은 결론이 전제에 포함된 구조이므로 결론은 전제의 내용을 벗어나지 않는다. 넷째, 귀납 논증은 결론이 전제를 포함하는 구조이므로 결론은 전제의 내용을 벗어나는 것이다. 이상으로 연역과 귀납에 대해 간단히 살펴봤습니다. 자고로 논리학의 주된 과제 중 하나는 논증의 정당성을 평가하는 거죠. 그렇다면 과연 무엇이 좋은 논증이고 또 무엇이 나쁜 논증일까요? 다음 영상에서는 논증을 평가하는 기준에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 휴엄책방이었습니다. Mentioned before, Aristotle's syllogism. So let's say it also in Korean. 일반적으로 이해되는 논리는 세계에 대한 확실한 지식을 필요로 하는데 실제로는 거의 달성되지 않은 조건입니다. 우리는 체스나 산수의 규칙을 아는 것과 같은 방식으로 정치나 전쟁의 규칙을 알지 못합니다. 확률 이론은 이러한 간극을 매우 불확실한 정보로 엄격한 추론을 가능하게 합니다. 원칙적으로 원시 지각 정보에서 세계가 어떻게 작동하는지에 대한 이해, 미래에 대한 예측으로 이어지는 보관적인 합리적 사고의 모델을 구축할 수 있습니다. 다만 지능적인 행동을 생성하는 것은 불가능합니다. 이를 위해서는 합리적 행동 이론이 필요합니다. 이성적인 사고만으로는 충분하지 않습니다. 그럼 Socrates' example led to the analysis of the operation of our mind's logic. Logic is conventionally understood, requires knowledge of word that is certain. Now, probability allows the construction of a comprehensive model of rational thought leading from raw perceptual information to an understanding of how the world works to predictions about the future. Then this was also mentioned in Korean. Now, the theory of probability fills the gap
allowing rigorous reasoning with uncertain information. In principle, it allows the construction of a comprehensive model of rational thought, leading from raw perceptual information to understand how the world works to predictions about the future. What it does, we see, but what it doesn't do is to generate intelligent behavior. For that, we need theory of rational action. Rational thought by itself is not enough. Now, acting rationally as the next one, what we also have to examine. Studying how humans act in given situations under specific constraints enables you to determine which techniques are both efficient and effective. A computer that acts rationally relies on the recorded actions to interact with an environment based on conditions, environmental factors, and existing data. As with rational thought, rational acts depend on a solution in principle, which may not prove useful in practice. However, rational acts do provide a baseline on which a computer can begin negotiating the successful completion of a goal. Now let's check this in Korean as well. 특정 제약 조건 하에서 인간이 주어진 상황에서 어떻게 행동하는지를 연구하면 어떤 기술이 효율적이고 효과적인지 판단할 수 있습니다. 합리적으로 행동하는 컴퓨터는 조건, 환경, 요인 및 기존 데이터를 기반으로 환경과 상호 작용하기 위해 기록된 행동에 의존합니다. Alright, so human processes differ from rational processes in their outcome. As you see here and in Korean, 인간의 프로세스는 이성적인 프로세스와 결과에서 차이가 있습니다. 이성적인 상과 증가치가 주어졌을 때 현재 정보를 기반으로 항상 올바른 일을 수행하는 프로세스는 합리적입니다. 요건데 합리적 프로세스는 책에 따라 진행되면 책이 맞다고 가정합니다. 인간의 프로세스는 본능, 직관 및 기타 변수를 포함하며 이는 반드시 책에 반영되지 않고 기존 데이터를 고려하지 않을 수도 있습니다. As an example, a rational way to drive a car is to always follow the law. Now, however, traffic isn't rational. If you follow the law precisely, you end up stuck somewhere because other drivers aren't following the law precisely. To be successful, self-driving car must therefore act humanly rather than rationally. So acting rationally, we can now continue with the agent. An agent is just something that acts. Agent comes from Latin. Of course, all computer programs do something, but computer agents are expected to do more. Operate autonomously, perceive their environment,
persist over a prolonged time period, adapt to change, and create and pursue goals. A rational agent is one that acts so as to achieve the best available outcome. In Laws of Thought approach to AI, the emphasis was on correct inferences. Making correct inferences is sometimes part of being a rational agent, because one way to act rationally is to deduce that a given action is best and then to act on that conclusion. On the other hand, there are ways of acting rationally that cannot be said to involve inference. For example, recoiling from a hot stove is a reflex action that is usually more successful than a slower action taken after careful deliberation. All the skills needed for Turing tasks are also allow an agent to act rationally. Knowledge representation and reasoning enable agents to reach good decisions. We need to be able to generate a comprehensible sentences in natural language to get by in complex society. We need learning not only for education, but also because it improves our ability to generate effective behavior, especially in circumstances that are new. The rational agent approach to AI has two advantages. First, it is more general than the laws of thought approach because correct inference is just one of the several possible mechanisms for achieving rationality. Second, it is more amenable to scientific development. So in Korean, these two advantages look like this. 첫째, 올바른 추론을 여러 가지 가능한 메커니즘 중 하나에 불과하기 때문에 사고의 법칙 접근법보다 더 일반적입니다. 그럼 다시 한번 올바른 추론 합리성을 달성하기 위한 여러 가지 가능한 메커니즘 중 하나에 불과하기 때문에 사고의 법칙 접근법보다 더 일반적입니다. 둘째, 과학적 발전에 더 잘 보합니다. And the standard of rationality is mathematically well defined and completely general. Okay. The rational agent approach to AI has prevailed throughout most of the field history. In the early decades, rational agents were built on logical foundations and formed definite plans to achieve specific goals. Later, methods based on probability theory and machine learning allowed the creation of agents that could make decisions under uncertainty to attain the best expected outcome.
In a nutshell, so AI has focused on the study and construction of agents that do the right thing. What counts as the right thing is defined by the objective that we provide to the agent. This general paradigm is so pervasive that we might call it the standard model. It prevails not only in AI, but also in control theory, where a controller minimizes a cost function, in operation research, where a policy maximizes a sum of rewards, in statistics, where a decision rule minimizes a loss function, and in economics, where a decision maker maximizes utility or some measure of social welfare. We need to make one important refinement to the standard model to account for the fact that perfect rationality is not feasible in complex environments. The computational demands are just too high. Limited rationality is what we have here. Acting appropriately when there is not enough time to do all the computations one might like to. Perfect rationality often remains a good starting point of theoretical analysis. And here, actually, I stop because the beneficial machines would be perhaps the next topic. So I would like to say thank you very much for your attention, and we start the next time with the beneficial machines.